Good evening, everybody. Today, welcome to the fourth semester students spectrum, and I'm very happy today because along with me I have Noel Anthony sir, who's an assistant professor at Dayabaram Arts and Science College, and this particular lesson which we are screening for the first time is caring for animals by John Silkin. The basic thing is that we need to care for animals. But I will just read the introduction. In the second half of the 20th century, there happened a paradigm shift in our perception of animals. Environmental movements caused a sort of awareness against commodification of animals in the present world. Well, we've heard stories of this commodification of animals where people sell animals to get profit, especially, and so because of that, many of them have become put on the endangered list. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. Let us hear Noel Anthony sir and his opinions about this lesson. Sir. Good evening, everyone. Thank you, sir. So, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കെയറിംഗ് ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ 2020 പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ഓസ്കാർ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് ബോങ് ജൂൺ എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബോങ് ജൂൺ 2017 സംവിധാനം ചെയ്തൊരു ചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഒക്കായ എന്നാണ്. ആ സിനിമയിൽ ഒക്ജ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട് തോന്നിയത് പാരസൈറ്റിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ഒക്കായാണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, അത് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാപിറ്റലിസവും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ആനിമൽ കൺസപ്ഷന്റെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റും തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ചിത്രം തുടങ്ങുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി മിജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒക്കായ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമലിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് പിഗിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നടത്തുന്ന കോൺവെർസേഷൻസും, അതേപോലെ തന്നെ അവൾ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ അവളെ രക്ഷിക്കുന്നതും, പിന്നീട് ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് അത്രയും നാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒക്കായ തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ബേസിക് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ്സുകൾ ഈ പറയുന്ന ഒക്കായനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ആനിമൽ കൺസപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് നൽകുക. പക്ഷെ മിഞ്ചനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെന്താണ്, ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൾ ഒക്കായ അന്വേഷിച്ച് ഈ പറയുന്ന സിറ്റിയിലോട്ട് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ മിഞ്ചേനെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇവരെ ടെററിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒക്കായിൽ നിന്നും ഇവരെ അകറ്റുന്നു. ഞാൻ സസ്പെൻസ് കളയുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രം ബോഞ്ചു ഹോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി ആനിമൽ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കൺസപ്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ആക്ച്വലി അത്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആനിമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫ്ലഷുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് നീഡ്ഫുൾ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ടേം തന്നെയുണ്ട്, കാർണിസം എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷും, ഇസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലീഫ് സിസ്റ്റമാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, എന്താണ് ഈ ആനിമൽസിനെ കൺസെപ്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൗ ഇതേപോലെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 അടിയുള്ള ഫെൻസ് ചാടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ റെസിഡൻസ് ഒരു 40 ദിവസത്തെ വാണ്ടറിങ്ങിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ എമിലിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നാം പിന്നീട് കാണുന്നു ഈ എമിലി ഈ ആനിമൽ പ്രിസർവേഷന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവായും വേഗനിസത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായിട്ട് എന്താണ് മാറുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ കൗതുകരമായിട്ട് തോന്നിയത്, ഒക്കായ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാർണിസത്തിൽ നിന്നും വേഗനിസത്തിലോട്ട് പോയെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെജ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയനായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സൗത്ത് കൊറിയയാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയിലെ
സ്ട്രീറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പിന്നീട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ നാള് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വേഗനിസമത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും കാർണിസത്തിലോട്ട് പോകും. കാരണം എന്താണ്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. റൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു വെക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ആനിമൽസിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറവുശാലകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ സാധിക്കും, ഈ ആനിമൽസിനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ് തന്നെയാണ് ഒരു ആനിമലിനെ കൊല്ലുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ആനിമൽ മരിക്കുന്നൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു പെടക്കലുണ്ട് ആക്ച്വലി. റൈറ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവൻ ശരിക്കും വെടിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന മൊമെന്റിൽ കുറച്ച് എനർജീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ബുച്ചർ ഹൗസിലെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെന്റ് അല്ലായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എന്താണ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇമോഷൻസ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇത് നമ്മൾ കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇമോഷൻസും നമ്മളുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ അമ്മമാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വളരെ നല്ല മൂഡോടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്താണ്, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി രുചികരമായി തോന്നുന്നവരുണ്ട്. അതേസമയം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. സെയിം തിങ് ഇപ്പൊ പ്രേമാൻ സാറി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്, ഞാനിവിടെ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എനർജീസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊമെന്റിൽ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എനർജീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ എനർജീസ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ആ എനർജി നിങ്ങളിലോട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബേസിക്കലി. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസിങ് റൈറ്റ് നൗ. റൈറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ആനിമൽസിലും അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മൾ കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിലോട്ട് അത് കടന്നു വരികയും പിന്നീട് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നു. റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ കാർണിസത്തിൽ നിന്നും വേഗനിസത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. വെജിറ്റേറിയൻ ആകുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ വേഗനിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കുറച്ചധികം നാൾ, ഏകദേശം ഒരു 60-90 days. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, കാർണിസത്തിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഇതിന് അതിൻ്റെതായുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ നോക്കാൻ നിർത്തുക, ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സത്യം. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒക്കായ എന്ന സിനിമയില് ഈ പറയുന്ന മിറാണ്ട കോർപ്പറേഷൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ചിത്രം പറയാനും അതേപോലെ തന്നെ കെയറിംഗ് ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല എനർജീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും ആ എൻവയോൺമെന്റിലെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാർണിസത്തിൽ നിന്ന് വേഗനിസത്തിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ നടത്താം. എന്തെന്നാലും ബോങ്ജു പരാജയപ്പെട്ടു, നമുക്ക് പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർ എ ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു നോവൽ. ഇത് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഇന്ന് 2 ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടെലികാസ്റ്റ് ഇത് 8:15 8:15 ടെലികാസ്റ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി ലെസൺ which we will be which we are doing is big fish, the big fish. Hafiz Muhammad and the big fish. അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ കൂടി ഒന്ന് നോവൽ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് വിൽ പ്ലേ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് 8:15. അപ്പോൾ വേറെ ആരും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് ലൈവ്. വി വിൽ ബി ക്വിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ലക്ഷ്മി, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇന്നലത്തെ ഇതേപോലെ യു മസ്റ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് 19 പേരെ എങ്ങാണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാവിലെ 5:30 നോക്കിയപ്പോ ഓൾറെഡി 48 people had watched. അപ്പോ അതിശയാണ്, എപ്പോഴാണ് ഇവര് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ബട്ട് പീപ്പിൾ ആർ വാച്ചിങ്. ഇപ്പൊ അത് ഏകദേശം 228 വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ don't worry Lakshmi, you are with us.
that gives us confidence. And now we've got other 14 also with us. So please comment and just mention about as നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ അതോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ, നിങ്ങളുടെ ടേക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വലി ആനിമൽസ് പ്രിസർവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേനാ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈവ് ചാറ്റിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വണ്ണിന്റെ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലക്ഷ്മി ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വൺ ജേർണി. and we will think about other ways of interaction. ഇതിപ്പോ one way communication പോലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലൈവ് ചാറ്റിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡിസ്കഷനുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ഇസ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇസ് വെഗനിസം? നമുക്ക് ബേസിക്കലി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അതോ എപ്പോഴും നോൺ വെജ് തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അടുത്തത് ഇതേപോലെ ബിഗ് ഫിഷ്. അതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? യെസ്, ബിഗ് ഫിഷിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ അടിമകളാണെന്നാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാകാം. ഫുഡ് കൺസെപ്ഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ആകാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡിക്ഷൻ ആകാം. റൈറ്റ്? ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോണ്ടന്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് ഫുഡായിട്ടായിരിക്കാം, ചിലത് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നെറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ അവർ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്ഷിക്കുകയും അതാണ് ശരിയെന്നും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഇപ്പോ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബേസിക്കലി നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൈതൃകമായുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെയെല്ലാം പുറന്തള്ളി പുതുചിന്തകൾ വരും. റൈറ്റ്? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിലുള്ള ചില നന്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് വെർത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്? അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ബിഗ് ഫിഷിലും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലോട്ട് അവരിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കടന്നു വരാനും അത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളിയും കൂടിയാണ് ബിഗ് ഫിഷിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബേസിക്കലി അതിന്റെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു നോവൽ ആന്റണി സർ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇസ് ആദ്യത്തെ ലെസൺ കെയറിംഗ് ഫോർ ആനിമൽസ് ജോൺ സിൽക്കിന്റെ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 20 minutes or so. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8:15 we will play the next one. അപ്പൊ ആ സമയത്തും വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ദിസ് ഇസ് പ്യൂർലി ഫ്രീ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് we invite teachers to join in. So please tell your teachers also to help us out, so that they can also contribute their knowledge and give it to you. And also നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് പറയുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് please do tell your friends, or at least just send it or put it in your status. Lakshmi ഒക്കെ എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇടണേ, then only others will. So thank you Noel Anthony sir for joining in, and over to the lesson. By John Silkin is if you have your book, you need to go to page 75, Caring for Animals. We find that John Silkin was born
Audio play ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെയാണ്. With man, and also received 4 Gregory fellowships. Suppressed the Jews. If in fact, kollarund. So many things, so much of cruelty that was done during those days. Now, this was a Jewish immigrant family. Immigrants, they are they run away from other places and they reach London. In London, they are in hiding because they are Jews. The second line reads, he was evacuated during the Second World War from London to Wales. Wales is a countryside in England. London, he had to run towards Wales. There he lived by teaching English at a school, and he became an editor of the literary magazine called Strand in 1952. And he passed away in 1997. He also won the Faber Memorial Prize for his work Nature with Man, and also received 4 Gregory Fellowship Awards. So basically, Silkin's poems focus on Jewish identity, a sense of dislocation, and the divide between humankind and nature. Nowadays, this sense of dislocation you would have seen in different parts of the world. Just imagine, suddenly we are looking into a catastrophe like in Australia. We had bushfires. Imagine the bushfire is coming and destroying your house. Or if you go towards in the USA, there are places where you have tornadoes or twisters, you call them. Imagine the twister suddenly changes its path and comes across and destroys your house. You have no warning. There is no forewarning. What do you take from your house? Even your passport sometimes. So it is a sort of sudden displacement. This is even worse when there is starvation or when there are ethnic riots. So there are places where these riots start, and when it comes to your house, and then you just have to run away from your house, either due to riots or where displacement is usually during when you have poverty, extreme poverty. ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ poverty എന്നുള്ള വേർഡ് എത്രത്തോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല, but poverty is sometimes very extreme. I have also experienced a certain level of poverty. Zambia father teacher, we had gone to Zambia. We have to queue in front of the ration shops for essential items. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് അരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും ഫ്രീ ആയിട്ട്. മറ്റേവിടുത്തെ you have to queue in, pay money. And sometimes, we have to, I remember we used to go to the ration shop at about 5 o'clock early morning. എന്നിട്ട് കാത്തു നിന്നിട്ട് ഏകദേശം 10 മണിക്കാണ് കിട്ടുക. അതും എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഒരാഴ്ചത്തെ സപ്ലൈ മാത്രം. So maybe that's not poverty, but I know exactly how we used to really ration out things and how we used to live on whatever we got from that PDS, the public distribution system. This is one area. What happened was, in the second half of the 20th century, close to 1950s and all that, we found that there was a total shift towards the perception towards animals. And people started wanting to care for animals, or people felt that animals were also a part of us, and that we had to give importance to them too. Previously, that was not there. At least it was not there as very evident. And in this particular poem, so at that time, close to the 50s, the environmental movements started. And there was what you call, these movements started because there was this commodification of animals. In Africa, this ivory is a prized item. Ivory from elephants.
what they would do is they would just go close to the animal, tranquilize the animal, or maybe even kill it, എന്നിട്ട് ക്രൂരമായിട്ട് ivory with a chainsaw, they would just cut it, and sometimes they would tranquilize the animal, cut it sort of raw, and go away. Like this, you have instances of so many things. Aro parayunnu ingane monkey brain is supposed to be very good. Appo udane endha cheyunnu kore pere monkeys ne kollunnu. They just cut the part of the human, the monkey brain exactly into half. Angana eat it raw. So many things that happen. Chalaru parayunnu asthmake the frog legs are good. Appo what happens? There is a mass hunt for search for frogs and to kill the frogs. So just to get those legs, frog legs. So many things are there where we found that animals were, cruelty to animals were increasing. So the poem here is basically about that, and he questions himself. John Silkin questions himself about our position. Are we really able, or should we kill these animals? Shouldn't we care for them? Because they are also as human as us. You know, you have got examples of love and care by dogs and cats, and you have parrots mimicking your sound. So nowadays this modern concept is that, you know, you keep a fish tank or a small bowl of maybe goldfish in your office because it is a great stress reliever. So all these things are if we care for the animals, they also show that love towards us. And I'm just reading the last part, page 75. Unless one has loved an animal, a part of one's soul remains unawakened, says the French poet Anatole France. Through the poem, Silkin also shows that love and care for animals is a necessary step to extend the boundaries of the human world. And as a beginning, I am going to show you a video of a person in Calicut. And the surprising thing would be that this person, especially to my students at Malabar Christian College, this person is very close to Malabar Christian College. I'm not telling you the place now. I would like you to see the video and see how much care he is doing. The news commentator talks about this person as if he's in Trivandrum, but the news below shows that he's in Calicut. Okay, I'm just going to play the story of how a 44-year-old advocate has become the talk of his town in Kerala. This after adopting a stray dog who for locals has become a VIP dog. By the way, it's truly raining cats and dogs at his home. Let's find out why. It's been a special relationship for 2 years now. Ever since he rescued this stray dog whose legs were paralyzed, Advocate Shaheen fondly calls him Teddy. And after some internet search, sought help from people he knew and helped design these low-cost wheelchairs. It may seem cumbersome, but he says it makes Teddy happy, allowing them their long walks. One or two said it's not possible. Finally, I went to another person and I told him, this is what I want. So they made me one, which is the first one you see there. And then after 2 years or 1.5 years gap or something, or maybe after 1 year gap, I thought I'll build a better one for it. God has given me only these things. I don't know what more I can do. I'm trying to make him happy. I would be very happy if somebody would get me a wheelchair from USA for this dog. Teddy isn't alone. Giving him company are 5 dogs and 16 cats, many of them rescued from the streets. Limited financial resources, space constraints, and an ailing mother. Nothing has deterred this 44-year-old lawyer. Either he has to die or I have to die before this relationship is over. Of course, not everybody can be as large-hearted as Mr. Charlene is, but this story is also inspiring enough to send a message across of the importance of resolving the man-animal conflict, specifically when it comes to stray dogs, which is spreading across India.
With camera person SP Babu, Sneha Koshi for NDTV. So this is one sort of care and love shown by this person called Shalin Mathur. He's actually he's a student of mine, and you can see the care and concern that he has for this dog. If you are in this, if you're in the streets of Calicut, mornings and evenings, you can see him taking this dog for a walk, and it's really nice, a nice gesture that he has done. The eyes of this raccoon. Look at with bitter eyes. Why should we care for them? So if we see an animal like this on the streets, would we would we take care of it? Or a bird that has suddenly been hit by even nowadays the cars move so fast that the birds are not able to fly off. We find crows especially, or they might be struck by the electric wire. Do we stop our car, our bikes or car, and do we take care of them? Not many people do. I know there are some of us who do so. I question the sky, the serene blue water, but it cannot say. It gives no answer. So I start asking, maybe the sky is maybe God. God, why don't you care for them? God created all these things. This is what most of the religions say, that God was the creator of the heavens and the earth and all that is in them. So can't that particular person, or can't this, what you, let's say infinity, can't infinity take care of these animals? And no answer releases in my head. A procession of grey shades, patched and whimpering. All I just see is shades of grey. Now, grey color is generally associated with sadness. Of course, black is the ultimate sadness. Grey is melancholy or morose or dull. So I don't feel really good inside. And whimpering is that sound you can feel when, let's say, someone hits a dog or a cat. It's basically a dog. When you hit a dog, you find it makes a noise like "oh, wow, wow, wow," and such things. So that whimpering of the animals when it is in pain. Dogs with clipped ears. Suppose there is a cut on the ear of the dog. How would it react? And wheezing cart horses. This is an image which we might not see in Kerala nowadays because of this cruelty to animals. It is almost sort of banned. We have, of course, horses in Munnar and all where it is just taken for a small walk. But here you can see a man sitting in the horse cart, and the horse is driving the man. And usually the topography or the landscape in the European English countries would be hills and valleys. So you can imagine this: the horse drawing the man up the hill, and the horse is wheezing. Wheezing is something like you have asthma, you know what a wheezing is. Or the horse is tired. But if the horse is tired, the man doesn't care. The man just pulls the girdle, and the horse is forced to keep moving on. So wheezing cart horses. It is with these menaces to our vision, led by a man carrying wood. So it is not only for animals. There are many places where humans are also subjected to cruelty. Here you can see a man carrying timber or logs, possibly as firewood or possibly for sails. But this is an example of human beings being used for manual labor. This is a very common sight in
Far Eastern countries, for example, Vietnam, Malaysia, Indonesia, those areas. We usually refer to Malaysia as a city which is very cosmopolitan. Yes, Kuala Lumpur is ultra cosmopolitan, but you just go 50 kilometers away from Kuala Lumpur and you find these examples of these in Borneo, in Indonesia, so many places where there is abject poverty and where humans are also subjected to taking logs like this. So the leader is man. Man leads the procession. He is carrying heavy logs, and he is also subjected to hard work. Why should we be concerned? Why must we be concerned? So Silkin takes this attitude presently. Why should we be concerned? Because the Holy Land should look at all these things. So all of us have, in all religions, there is this concept of the Holy Land where the holy person was born, and most often those places are made shrines or places where we are supposed to visit at least once in our lives. So why should we care? There is this ultimate person, maybe let's say God. Let him look at all these animals. Let him care for them. You've got the rearing Green Island should be kindlier than this. Green islands generally are places where not much of cruelty happens. So the poet says. So maybe we should look into such places, but we need not be concerned. As human beings, I need not be concerned. Yet the animals, our ghosts, need tending to. Take in the whipped cat and the blinded owl. Maybe I should read it a little bit better. Take in the whipped cat and the blinded owl. So you can imagine a cat that has been whipped. If you look into the picture, you can see the sad cat, possibly even a hint of tear in the eyes of the cat. The blinded owl. So these animals, they need tending, they need care. Take up the man-trapped squirrel upon your shoulder. Attend to the unnecessary beasts. So if you have a squirrel, sometimes you have the the hunters try to catch them, and they are ensnared in a sort of eline pidikkunna sadhanam pole. So as soon as they enter into that, they are crushed. Either the legs are crushed or some part of the body is crushed. It can even be just the ear that it is crushed, but then the animal is trapped. So you can imagine the pain that animal would have. Or even beasts. I know we would be definitely scared of huge animals, and presently in India we are not supposed to rear any of these sort of animals, but we must at least take care of them because they also share our earth just like us. They also are participants in the earth, and nowadays we can see more of animals slowly coming out. Yesterday I saw a WhatsApp video of a deer playing with the ocean. I don't know whether some of you have seen it. But it's so happy because the humans are not there. It is just dancing with the waves, and as the waves were coming in, the deer is running away. It was actually frolicking with the waves. And മെഞ്ഞാന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു മറ്റേ പാലുശ്ശേരിയിൽ ആ ഭാഗത്തെങ്ങാണ്ട് മറ്റേ സിവറ്റ് കാറ്റ് കണ്ടിരുന്നു റോഡിൽ. സോ നേച്ചർ ഇസ് സ്ലോലി കമ്മിങ് ഇൻ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് I can hear more birds nowadays, possibly because we are now caged and they are open. So the end from growing mercy and a moderate love, great love for the human animal.
occurs. So we should have that bond. You can see the bond between a boy and the doggy. And man-dog relationship is very close. As soon as we finish, we'll have time for all these things. In marine aquariums, we find this sort of a relationship. Dolphins are supposed to be as close to humans as any other. It's supposed to be one of the animals which has a very close bondage, along with maybe monkeys and chimpanzees. So you can see this man riding on the dolphin. Dolphins also can talk, it seems. And certain people are able to understand the conversation of dolphins. So that sort of man-animal relationship. And the last line, and your love grows. Your great love grows and grows. So this sort of love should be there between animals and us. Thank you. Thank you very much for listening in. And please remember, 8:15, we have the next transmission. Noel Anthony sir and Doc. Yes. Sir, actually, in our session, actually. So, sir, morality of animal consumption and a point actually relevant in the term morality of animal consumption. അതിൻ്റെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ടേക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി. അതിപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ടേക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി. ആനിമൽസിനെ ഏത് സമയത്ത് കൊല്ലണം, അതിന്റെ നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ആക്ച്വലി. വേഗനിസം ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ വേഗനിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും ഒരു ചവിട്ടുപടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ ലെസണിൽ പറയുന്നത് പോലെ കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ്, അവരുടെ പ്രിസർവേഷൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെതായുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാറിന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പേഴ്സണലി ഈ കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസുമായിട്ട് ലെസണുമായിട്ട് ഷെയർ? പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മയില് വന്നിരുന്നു നമ്മളുടെ. So these are all the man in animals. I mean, till now the animals were caged. Now we are caged. One of them are getting out and coming into the open. And Lakshmi Paranjit, this is an interesting video. So thank you, Lakshmi. And shall we close? I think we should. Yes, we have to. Let them have something. And 8:15, the next session. Let them have their delicious supper and come back. Thank you very much. And please give a comment before you go. Thank you. Okay. Bye-bye. Good night.